Ich muss von Anfang an ehrlich zu dir sein. Als der galaktisch Rat verkündigt, das Dimension in des Netzwerk der Universalakademie integrieren would, hielt ich des für die dumst Idee, seit die Vortani beschlossen hatten, den Iranisch Horizont eins schwarzen Loch zu besiedeln. Ja, des ist wirklich passiert. Nien sei haben es nicht überlebt. Aber des Heirer des war schlimmer. Mein Name ist Krell 5, und ich dien als Verwaltungsbeobachter für Sektor 7 der Akademiestischen Prometheus. Ein hochstrebender Titel, ein langweiliger Job. Die meist Zeit verbringe ich damit, vorviel zu documenteren, bericht eingerichten und zu verhindern, das 17 Verskadien Spezies aus Versahen einen interstellaren Krieg über die Sitzordnung in der Kantine anzetteln. Der Job sollt gut, zu den Vorteilen gehören regenerative Halkapseln und niemand belästigt mich groß. Es war perfekt. Dan touchten die Menschen auf. Die erst Gruppe kam mit einem Standardtransportschiff und sah genauso aus, wie ihr Ruff Vermuten ließ. Zweibeinig, symmetrisch, absurd zerbrichlich. Ihr Skeletbauskin aus kristallisierte Dummheit zu bestehen, zusammengehalten von reiner Dreistigkeit. Als sich die Transportluken öffneten, datschdick. Dies Gescherf haben überlebt und die Raumfahrt entwickelt? Why? Director Vas 12, ein Krorian mit mehr Verstand als die Mason, stand neben mir in der Andickbucht. Sen Jessich Stentakel zuckten Nervers. Das het mein erst Warnung sein sollen. Beobachter Krell, sagt sen stim nistert statisch durch den Modulator. Ich will detailliert bericht über die menschliche Interaktion für den ersten Standardzyklus. Über die Einzelne. Sir de scheint übertrieben, widert ich und fuichtit skan den Papierkram. Vertrau mir, Vas 12 während sen drei Augen. Bei Menschen ist nichts übertrieben, mein Cousin arbeitet in der terranischen Botschaft, urging nach sechs Monaten in den Ruhestand. Sechs Monaten, Krell, hat wir sich jar on Zwischenfall jedient. Ich lacht tatsächlich. Why schlimm konnten sie skan sein? Vas 12 stat mich nur mit einem Ausdruck, der an Jefferher bedutet. Du armer, ahnungsloser Narr. Die Menschen strömten in einer einigermaßen geordneten Reihe in Verarbeitungsbucht 7. Einigermaßen ist Heirer des Schlüsselwort. Sie schauten sich zeigten auf Dinge, matchten seltsam Geriusch, die ich später als und kennenlernt. Kein förmliches Begrüßungsprotokoll, kein zeremoniell Anerkennung der Überlegenheit der Station. Sie schlenderten einfach hierin, als gehört einen der Läden. Und dort, unter den 23 menschlichen Studenten, stach ein Herver. Nicht wegen irgendeines besonderen körperlichen Merkmals, Menschen sehen für mein originale Bunruhigen gleich aus. Dieselbe Grundkonfiguration, dieselben bizarren Haararrangements, dieselben Versteren nach vorn gerichteten Augen, die sei wie robtier aussehen lassen. Was sei wie ich lernen sollt, absolut auch sind. Ihr Ausweis las Mira Kowalski, Alter 19 Terranisch Standardjahr. Herkunft Osteuropäischer Sektor, Region Polen. Studienschwerpunkt, Xenobiologie und Vergleichende Kulturwissenschaften. Die Act vermerkt, dass sie wir Terranisch Sprachen fließen Sprach und in der Konfliktlösungsausbildung bis Noten erzielt hat. Konfliktlösung. Ha, die Ironie would sich bald genug offenbaren. Sie hat dunkles Haar, zu einem Fertigschwenz zurückgebunden. Ein praktisch Wall en Jesix der Schwerkraftwenkungen der Station. Ihr Augen wären grün, ein Detail des ich nur bemerkt, weil der Vorfelsberich später exakt körperlich beschreibungen verlangen would. Sie trug sich mit der Art Bailiuffiger Selbstsicherheit, die entweder Verlige Verzulässigkeit oder Verlige Ahnungslosigkeit gegenüber Jeffar wäret. Bei Menschen ist es Masons Bades. Die Orientierung verlief etwas 47 Minuten lang normal. Den Studenten wurden Wohnbereich zugewiesen, Stundenplan ausgehändigt, und man warnt sie vor den spezifischen Anforderungen, die sie respektieren mussten. Beruhigt keinen Thermiener und Schutzrüstung, es sei denn, ihr Genist Verbernungen dritten Grades. Haltet keinen direkten Augenkontakt mit den syrianischen Delegierten, sie werten des als Paarungsche Herausforderung. Grundelgen Zug. Mira hört aufmerksam zu, stellt kluge Fragen und wirkt ehrlich begeistert. Sie bracht sogar mehrer an der Studenten zum Lachen mit einer Bemerkung darüber, und lich ex alienessen proberen zu dürfen stat, was auch immer dieses Kantinen Mysteriumsfleisch, en ihrer alten Akademie Juessen sei. Die anderen Menschen fanden des irrkomisch. Ich fand es besorgniserregend.
Menschen haben die versterende Angewohnheit, über den zu scherzen, die man ernst nehmen sollte, wie Nahrungsmittelvergiftung. Dann kamen die Quartiers Uesungen. Die Academy arbeitet nach einem Integrationsmodell, Verskadien Spezies teilen sich Wohnraum, kulturellen Austausch zu fördern. In der Theorie brillant. In der Praxis bedutet es, dass ich rund 30 Vorfallsbericht pro Watch Bearbeit, über Heilige Meditationskristall, die als Briefbeschwörer benutzt werden, oder über Jehudit Exoskelet, die man für Mul hielt. Mira Word Wohnkapsel 42 Zudwissen, zusammen mit drei anderen Studenten, einer Yellen, einem Portion und einem Vexiener. Der Vexiener hieß Drax. Merk dir dieses Detail. Drax stammt von einer der äußeren Vexianischen Kolonialwelten, einem Ort, in dem militärisch Tradition tiefer verwurzelt ist als ihr unterirdischen Stadtnetzwerk. Sen Annenlinie reicht über 17 Generationen dekorierter Offizier Zurück. Sein älterer Bruder dient als taktischer Kommandant in der Vexianischen Verteidigungsflotte. Sein Vater war ein dekorierter General, der im Krillübergriff gekämpft hat. Drax selbst war für die Militärakademie bestimmt. War in jeder messbaren Hinsicht Vexianischer Adel, und hat die passende Einstellung dazu. Vexianer sind groß, im Schnitt etwa 2 Meter sein. Ihr Haut hat einen gräulich blauen Ton, der sich je nach Gemütszustand leicht verskippt. Sie haben wir Arm, die sie als Zeichen evolutionärer Überlegenheit gegenüber minderen zweiarmigen Spezies betrachten. Ihr Kultur schätzt stark, Disziplin und hierarchisch Ordnung über fast alles. Respekt word nicht gegeben, word durch Matchdemonstration verdient. Als Drax also Wohnkapsel 42 betrat und einen Menschen, ein Spezies, die als schwach und diplomatisch bedeutungslos einzuschätzen gelernt hat. Auf der Schlafplattform vorfend, die wollt, war sen Riekchen vorhersehbar. Du sagt sen Stimme tief scrollen des die Wend leicht vibrieren ließ. Wegde. Mira blickt vom Auspacken auf. Sie hat ein Übertrieben Zoll von Datentable sortiert und etwas namens Instant Kaffee. Ein mild Stimulans, des Menschen in bunruhigenden Menschen konsumieren. Why bit, sagt sie höflich aber bestimmt. Dies Plattform, ich brauch sei, du nimmst die kleiner. Drax gestikuliert mit zwei Untermen, ein Wegwerfen Gest, die Mason Studenten zum Sofortigen Gehorsam geschukt het. Mira stand langsam auf, sie reicht ihm kaum bis zur Brust, der Größenunterschied war fast komisch, fast. Laut Quartierprotokoll, sagt sie ruhig, werden Schlafplattformen nach Enkenfsrehen falsch vergeben. Ich war zweiest hierer, dies Plattform gehört mir. Die beiden anderen Mitbewohner fanden sofort Grund, wonder zu sein. Kluge Geschöpf. Ich wünscht, ich wäre so wise gewesen. Drax hatten Verskab sich ins Dunkelblau. Zorn. Mensch, du wirstest dein Position hierer nicht. Mein Family dient dem Vexianischen Reich seit Generationen. Ich nehm kein Befehl von minderwertigen Spezies entgegen. Und de war is, das Wort minderwertig. Miras Mien verandert sich nicht. Sie verschränkt die Arm und legt den Kopf leicht schief. Nun, des ist bedauerlich für dich, den hierer in der Akademie sind were les Student. Gleichgestellt Student. Also nimm die an der Plattform oder reich ein Beschword beim Wohnkoordinator ein. Den Entscheidung. Ich überwatch diesen Austausch über des Standard Quarter Überwatching-System, YE's Protokoll war. Ich dacht, ich sollt wohl eingreifen, bever des eskaliert. Aber ich war neugierig, wued der Mensch des Handhaben. Drax trat einen Schritt voran nuts sen volal her, über sie zu regen. Vielleicht brauchst du ein Demonstration, warum mein Volk überlegen ist, warum wir Respekt gebet. Sie ruhet sich nicht, sie blinzelt nicht einmal. Respekt word verdient nicht gefordert, und im Moment benimmst du dich wie ein Versogens Kind des sein Lieblingsspielzug nicht bekommen hat. Onin, die Temperatur im Raum schien zu sinken. Drax Vorderfest balten sich. Sen kleinen, verkummerten Mandible nach dem Kiefer klickten schnell, extrem Erregung. Du wagst es mich zu beleidigen. Du ein Mitglied einer Spezies, die vor 3 Generationen erst die Raumfahrt erreicht hat. Wir bauten Stern instead, als den Vorfahren noch in Hörtlen lebten. Mira zuckt mit den Schultern, sie zuckt tatsächlich mit den Schultern. Und trotzdem teilen wir uns hierer ein Zimmer,
komisch, why des so left. Der Patsten dauert noch ein Minute, keiner wich Zurück. Schließlich stieß Drax ein Geriachos des Klang wie aufeinander malen Stein unstalsiert hinaus. Cries objuendit datcht ich lag sayer falsch. Die netzten drei Tage verliefen relativ ruhig. Mira besucht ihr Kurs, nahmen Lerngruppen teil und benam sich wie ein Musterstudentin. Drax meid des Cardia, when sie de war, unmatched spitzy bemerkungen über primitive Spezies, sobald anders Zuhören konnten. Typisches Ghetto. Dan kam der Nachkampftrainingskurs. Jeder Student muss die Basiszertifizierung im Kampf absolvieren, ein Sicherheitsmaßnahme. Der Weltraum ist gefährlich, Paraten existieren, Unfall passieren. Die Trainingsarena ist ein Dualteig Kapell mit variabler Schwerkraftregelung und holographischen Gellendegeneratoren. Der Ausbilder dieser Stund hieß Thorn 9, ein Krillian, der mehr Schlachten überlebt hat, als die Mason Spezies Krieg Jeffuit hatten. Fair, Jeddeldig und absolut Versteinflursend, wenn wollt. Hut, verkundit Thorn 9, sein Chittenerses Exoskelet glänzt im Arenalekt, beginnen wir mit Parkumfubungen. Ihr wordet nach dem Zufallsprinzip Partnern Zudresen. Das Ziel ist nicht der Sieg. Das Ziel ist die Fähigkeiten Ihres Gegners und ihre eigenen Grenzen kennenzulernen. Zufallsprinzip natürlich. Das Universum hat einen Verdraten Sinn für Humor. Rate mal, were zusammen ausgelost word. Als die Zuwesungen auf dem Display aufleuchteten, spuet ich, wie sich mein Atmungssorgen zusammenzigen. Sager Thorn 9 sa besorgt aus, was etwas heißen wollt, ich hat einmal mit einem Plasmageware treffen sehen, und sen einseitig Riekchen war milde Variagerung Juessen. Mira und Drax standen sich in gegenüberliegenden Seiten des Übungskreises in Standard Trainingsrüstung gegenüber. Beginnt, sagt Thorn 9. Drax bewegt sich zweiest. Wie Wartet, Vexiener sind aggressiv Kämpfer, die Gegner mit überlegener Stärke und mehrer Mangriffen überwältigen. Alle wir Arm kämen in einem koordinierten Muster auf Mira zu, des wunderschönen Juessen wäre nicht so furchterregend Juessen. Mira Wichos, nicht blockt sei Wichos. Sie bewegt sich wie Wasser floss sen Schledge herem mit minimaler Verschwendung. Drax feas treffen nur Luft, versucht ernut, dasselbe Ergebnis. Halt still, brult Drax, sen haut nun ein dunkels, zorniges Violet. Nien, erwidert Mira immer noch in Bewegung. Sie versucht nicht einmal einen Gegenangriff. Sie fuhet nur vor, das sen Steck nichts bedeutet, wenn nicht traf. Dan matcht sie ihren Zug. Drax überstreckt sich bei einem wilden Haken, legt zu viel Kraft in einen Schlag, der den Kampf schnell binden sollt. Mira trat in sen Deckung, packt einen seiner Arm und nutzt seinen eigenen Schwung, einen auf die Mat zu werfen. Der Aufprall war laut genug, durch die ganz Arena zu hallen, still. Vollkommen absolut still. Drax lag auf dem Rücken, benommen nicht nur körperlich, sondern geistig. Ein Mensch, ein angeblich minderwertiges Wesen, hat einen Getre des Akjurfen. Mira streckt die Hand hin. Guter Kampf, sagt sie. Steht ihr Hand und als wäre sie ein giftig Schlange, dann stand ihr Hilfe auf und ging wortlos von der Mat. Thorn 9 nickt anerkennend. Exzellenter Einsatz von Hebelwirkung und Schwung Mira, du hast verstanden, das Physik roh Dualt schlägt. Ich aktualisiert meinen Vorfallsbericht. Gering Fuge Trainingsauseinandersetzung, kein Verletzungen, Situation gellerst, berufliche Anmerkung, Interaktionen zwischen Drax und Mira genau beobachten. Ich hat keine Ahnung, wie genau ich sei innerhalb der nächsten Watch beobachten würde. Der Kantonen Vorfall Jeschen Tag 8. Die Akademikentin bedient die Ernährungsbedürfnis hunderter Spezies gleichzeitig. Gibt Bereich für Methanatomer. Silicium-basiert Lebensformen und Sager einen kleinen Abschnitt für Spezies, die reine Energie konsumieren. Mira saß mit einer gemischten Gruppe und war in ein lebhaft Diskussion über vergleichende Mythologie vertieft. Sie war voller Leben, gestikuliert, lacht. Drax saß drei Tisch entfernt mit vexianischen Studenten. Ich bemerkt, wie immer wieder zu ihr hinüberschaut, sein hauten Wechselt zwischen normalem Graublau und geristem Violet. Immer noch bei ihr Draxen? Fragt ein Vexianer namens Tor laut genug, das ich über des Audio mitheren konnte. Immer noch von dem Menschen genervt.
Sei hat mich respektlos behandelt, nert Drax. Main family in your entayet, does ken nicht so blaben. Dan fordier sei firmlich heraus, schlug ein anderer vor. Verlang Genigtung über die Richtigen Kanal. Drax schüttelt den Kopf. Sei would wieder ihre Tricks anwenden. Neen, sei muss ihren Platz auf einweis begreifen, der sei nicht ausweichen kann. Does Jeffil mir gar nicht. Zwanzig Minuten später stand Mira auf, iher Table zur Reinigung Station zu bringen. Iher weg fuhet en Drax, Tisch vorbe. Als sei sich nehert, sa ich Drax sich anspennen. Sei jing vorbe verlig anungslos. De Griff Drax mit einem seiner langen Arm zu. Packt ihren Ferdischwenz und riss sei mit Genug Kraft nach hinten. Das sei beinahe stuest. Du musst Respekt lernen, Mensch, sicht Die Zeit skien sich zu Verlangsamen. Mira's tabled viel klappern zu Boden. Die gans canteen word still. 100 student draten sich Und dan tat Mira etwas, des alls verandern salt. Sei fuhr schneller herem, als ich einem Menschen zugetraut het, und her Hand kam in einem weiten Bogen hock. Die ohrfeigte traf Drax gesicht mit einem Geriaschwei Donner. Nicht urgendin ohrfeigte ein perfekter Offener Schlag, der iher Jessems Körper juicht und ihren Schwung trug. Die Art ohrfeigte, die noch die Vorfahren spuren. Die Art, die durch die Zeit selbst halt. Drax Kopf schnellt zur Zeit. Tumult ruquets ein Hand im Gesicht, die Augen weit vor Skok. Das Violet seiner Haut vertieft sich fast zu schwors. Fast mich nie wiederen, sagt Mira iher Stimm totenruhig, aber laut Genug fuhr alle. Die Kantin blieb genau 3 Sekunden still. Dan begann Gemmen zu klatschen. Dan noch einer. Binnen Moment applaudiert die halb Kantin nicht, while sei Drax Spezial hasten, sondern while Jetter gleich welcher Spezies Verstand was Jerry Jeschahen war. Gemmend war skikeniert worden, ungemmend hat sich dem Tyrannen auf die en gultigst Weise entgegengestelt. Drax blickt auf die applaudierenden Studenten, sein Gesicht ein Mask aus Demutigung und what? Matcht einen Schritt auf Mira zu, alle wir fest jebolt. Das would ich en deiner Stell nicht tun, klang ein Stimm hinter ihm. Wir drehten uns alle Am Eingang der Kantin stand General Vex Gordel, der ranghöchst Vexianisch Militäroffizier der Station. War fuhr ein Vorlesungsreihe über taktisch Kriegsführung zu besuch, und hat Gerard als Mittengessahen. Drax Erstedt, sen Haut wechselt augenblicklich von Zornigem Violet zu Erscherkenem Blasblau. General ich. Schweig, Vex Gordel schritt langsam vor, sen schweren Stiefel klickten auf dem Boden. Jeeds Auge folgt ihm. Blieb direkt vor Drax und Mira stehen, blickt von einem zum anderen. Dan tat etwas, des mir des Blut in denne Dern Jefferen ließ. Want sich Mira zu und verbucht sich. Ein Vexianischer General, der einem Menschen Respekt wies. Du hast den mit angemessener Dualt und Zurückhaltung verteidigt, sagt zu iher. Das ist des Merkmal einer wahren Kriegerin, du hast meinen Respekt. Mira des muss man iher lassen, brackt ein leicht zittriges Nicken Zustand. Dank, General. Dan want sich Vex Gordel und Drax, sen min verhietit sich. Du kadet Drax. Einen ahnungslosen Gegner von hinten anzugreifen und den Haaren zu sehen wie ein Feigling, so repräsentierst du unser Volk, das ist die deiner Familienlinie, sei hat dich in ferm Kampf besiegt und dir danach iher Hilf angebot, das ist Respekt. Du hast mit erbiumlicher Reich Quartett, das ist Schand. Sen Stimm war eyes. Dane Vader word davon erfahren. Dane Ausbilder werden davon erfahren. Und du meldest dich sofort beim Disziplinar Coordinator. Wegtritten. Drax Flow. Rant tatsächlich aus der Kantin, sen Haut nun ein kränkliches Grau Volkemener Scham. Der General blickt in die Rund. Last Uch Design Layer sein. Stack on ist wortlos, macht on Zurückhaltung ist Tyranny. Unskicken gleich welcher Spezies oder welchen Rangs, word in dieser Akademie nicht geduldet. Nicht Mira noch einmal zu und verlis die Kantine benso majestatisch, wie sei betreten hat. Ich saß in meiner Beobachtungskabine, mein Hand zitterten, während ich versucht, den Bericht zu tippen. Das would etwas 17 Verskidin formulär erfordern. Vielleicht 20. Was 12 Erskien etwas ein Minuten später in meiner Tour. Also, sagt ruhig. Wie schlimm konnten sie skan sein? Ich sah ein mit, wie ich hofft would evaler Resignation en.
Ich has dich gerade so sehr. Latched tatsächlich. Willkommen bei der Menschen Integration bei Abacter Krell, ease word nur noch interessenter. Die Naturkungen des Sen, was man bald die ohrfeigte, die durch die Station halt, nat, wern, gellen Jessagt, der Reini Wansen. Binnen 12 Stunden kant jetter Student auf Prometheus digestgicht. Binnen 24 Stunden hat sei sich auf drei Nachbar Stationen verbreitet. Binnen 28 Stunden erhielt ich Anfragen von Nachrichten Organisationen o Siebzehn Sternensystemen. Ich verbrecht die nächsten 2 Tage damit, bericht zu bearbeiten und zu verhindern, dass die Sache zu einem diplomatischen Zwischenfall wird. Die Vexienische Botschaft schickt drei Anfragen zum Angriff auf einen ihrer Studenten. Die menschliche Botschaft schickt wir Anfragen, ob ihr Studentin rich spaced and broch. Der Akademidirektor schickt mir nur ein Nachricht. Bring dies in Ordnung, Krell. Spektakulär und hilfreich, aber wirklich vorhersehbar. Mir erschien von der ganzen Aufmerksamkeit wirklich unberuhigt. Sei besucht ihr Kurs und lehnt höflich rund 77 Interviewen vergen ob. Als ich endlich ein Pieflichgespräch mit ihr ansetzt, betrat sei mein Büro so gelassen, als bestellt sei ein Frühstück. Guten Morgen, Beobachter Krell, sagt sei freundlich und nahm Platz. Ich nehme en ease jate die Kaninen Situation. Ich steht sei en unversucht, dies höflich jung Studentin mit der Person in Einklang zu bringen, die jemanden von der doppelten Größe verfegt hat. Die Kaninen Situation. Ja, so kann man des körperlich Schlagen eins Kommilitonen sicher auch nennen. Hat mich in den Haaren gerissen und nach hinten Jesuit, sagt sei schlicht. Ich heb mich verteidigt. Das ist erlaubt nach den Selbstverteidigungsprotokollen der Akademie. Abschnitt 12, unter Abschnitt 4, Paragraph 2, der ausdrücklich festhält, dass Studenten des Recht haben, mit angemessener Gewalt zu regieren, wenn sie on Provocation körperlich angegriffen werden. Ich lese ledre meiner Augenmembranen rasch blinzeln. Du hast die Akademieordnung auswendig gelernt. Ich heb des gesamt Studenten buch während des Transportflugs gelassen. Schien des Währendwordungswahl zu sein. Silent sich zurück. Hören sei ich verste, dass des administrative Problem für sei geschaffen hat. Das tut mir leid. Aber is tut mir nicht leid, mich verteidigt zu haben, und ich would is wieder tun. Nicht aggressiv, nicht trotzig einfetchner tatsächlich. Das war sei war. Gemmen der is nicht hinnehmen would, zum Opfer gemacht zu werden, ungeachtet der Folgen. Der General hat sich auf den Seit gestellt, sagt ich. Das war unerwartet. War is das? Mira legt den Kopf schief. Nach allem was ich über die Vexienische Kultur weiß, schätzen sei stark und über fast alls. Drax zeigt keins von beidem, griff von hinten an. Zielt auf etwas, das sich nicht wehren kant aus verletztem Stalls, das ist kein Stack, das ist Fähigkeit. Du hast die Vexienische Kultur eingehend studiert. Ich heb die Kultur aller eingehend studiert. Deshalb bin ich Heirer. Man kann kein Bruken zwischen Kulturen bauen, wenn man die Fundament nicht versteht, auf denen sei ruhen. Ich matcht ein Notiz. Subject zeigt außergewöhnliches kulturelles Bewusstsein und strategisches Denken. Möglicherweise zu viel von beidem. Drax, fragt ich, bist du einem seit dem Vorfall begegnet? Ihr Ausdruck Wordweiker. Tatsächlich ja, kam letzt Nacht ins Quartier. Ich setzt mich aufrechter hin. Und muss ich einen weiteren Vorfallsbericht schreiben, bit sag, dass ich das nicht muss. Entspannen sei sich Beobachter Krell, sei lächelt. Kam sich zu entschuldigen. Das fordert einige Sekunden Verarbeitung. Entschuldigen Drax bei dir. Hat mich auch überrascht. Anscheinend hat der General nicht nur den Disziplinarkoordinator informiert, sondern auch Dirk Drax weiter kontaktiert. Dieses Gespräch verlief wohl nicht gut für Drax. Sein Vader war außer sich, nicht nur wegen des Haaresehens, sondern wegen des Sen was über ihre Familie in ihr Aussagt. Sie hielt ihn nie. War unbeholfen, hielt die Augen auf den Boden gerichtet, sen haut wechselt ständig die Farbe wie ein kaputter Stimmungsring. Aber sagt, heb an ehrenhaft gehandelt, seinen Stalls über sein Training gestellt und hoff, könnten als Quartiergenossen nu anfangen. Ich heb sen Entschuldigung angenommen. Einfach so, sei sagt mit den Schultern. Jetter verdient ein zweit Chance,
außerdem kastet groll energy, undie verwend ich lieber für mein Studium. Subject zeigt reif über ihr jar hinaus. Oder Menschen haben einfach ein sehr kurzes Gedächtnis für Konflikt. Noch ein Sasch, sagt ich. Die Academy hat 17 firmlich Anfragen von Studenten erhalten, die in den Kurs oder Lerngruppen wechseln wollen. Du bist offenbar recht beliebt geworden. Sie wirkt ehrlich überrascht, wirklich warm. Weil du dich einem Tyrannen entgegengestellt ungewöhnen hast. Weil ein General dich öffentlich gelobt hat. Und weil du mehreren Berichten Zufall, anderen Studenten bei ihren Aufgaben hilfst, ungeachtet ihrer Spezies. Natürlich helf ich eignen, des Ton Student, wir helfen einander beim Lernen. So ein schlichter Satz, so ein menschlich Sichtweise. Die meisten Spezies betrachten Bildung als Wettbewerb, Menschen offenbar als Zusammenarbeit, faszinierend und leicht verstörend. Sehr gut, du kannst gehen. Versuch für den Rest des Semesters niemanden mehr zu ohrfeigen, wenn möglich. Sie stand grinsend auf. Ich gebe mein Bestes beobachter Krell, aber kein Versprechen. Als sei Jing word ich des Gefühl nicht los, das des noch lang nicht vorbei war. Menschen sehen Chaos und wie Gravitation schätzt Weltraumtrümmer. Ich hat verlig recht. Es dauert genau 5 Tage. Der Vorfall begann im fortgeschrittenenker Xenobiology bei Professor Core 14, einem angesehenen gelieten für Spezesübergreifend Physiology. Die Klasse untersucht vergleichend Anatomie. Mira war mit einer jellen Studentin namens Zef für ein praktisch Prüfung gepart. Jellen sind interessante Geschöpf, zart im Aussehen, aber bemerkenswert widerstandsfähig mit durchscheinender Haut, die den Blick auf ihr inneren Organsystem freigibt. Bildend und zutiefst befremdlich zugleich. Zef war still, fleißig und panisch daver Fehler zu Mädchen. Sie arbeiteten gut zusammen. Den Skelettbau ist faszinierend, sagt Mira und betrachtet ein holographisch Projection. So viel leichter als menschlich Nachen, aber die Zugfestigkeit ist vergleichbar wegen der Kristallgitterstruktur, wie natürlich Kohlefaser. Zefs Haut erritet leicht violet, bei Jellen ein Zeichen erfruder Verlegenheit. Denk, den Muskelsystem ist auch bemerkenswert, die Dicht ist außergewöhnlich für ein Spezies deiner Größe. Den taucht Grok auf. Grok war ein Broxiener, groß und schwer gebaut, mit dicken Panzerplatten über fast dem ganzen Körper. Broxiener entwickelten sich auf einer Welt hoher Schwerkraftwaller Robtier und wurden zu wandelnden Panzern. Beeindruckend aus Überlebenssicht, weniger beeindruckend aus Persönlichkeitssicht, zumindest in Groks Fall. Hat Mira seit dem Kantonen Vorfall beobachtet. Nicht mit Respekt wie die Mason, sondern mit etwas anderem. Groll vielleicht, oder die toxisch Konkurrenzsucht die Menschen entwickeln, wenn sie sehen, wie jemand anders Aufmerksamkeit bekommt, die sie zu verdienen glauben. Menschliche Anatomie studieren, sagt Grok, sen stim wie malender Stein. Wazu die Mu, jeder weiß, dass Menschen nur zerbrechlich klein Dinger sind. Ein guter Treffer und sie brechen. Mira blickt auf ihr Ausdruck neutral. Hallo Grok, können wir dir mit etwas helfen? Nur ein Beobachtung, erwidert unlehnt sich mit genug Kraft gegen ihren Tisch, ein zu verskeben. Du hattest Glück mit Drax, hat sich nicht wirklich angestrengt, wäre ernsthaft gewesen, legst du jetzt auf der Krankenstation. Gibt es einen Punkt bei dieser Sache? Fragt Mira immer noch ruhig, aber jetzt mit einer Chef. Der Punkt ist, du bist nicht besonders, du bist nicht sehr. Du hast nur jemanden überrascht, der sich zurückhielt, weil einen Schwächling nicht verletzen wollt. Groks klein Augen verringten sich. Jeder von uns könnt dich brechen, wenn wollt. Zef war verlig erstet, ihr Haut ein blasses, ängstliches Weiß. Mehrere Studenten hatten aufgehört zu arbeiten. Mira legt den holographischen Controller nieder. Sie stand langsam auf, ging den Tisch herum und blieb direkt vor Grok stehen. Der Größenunterschied war noch dramatischer als bei Drax. Grok war gut 2,5 Meter groß und wog wohl des Vierfasch von ihr. Du denkst, du könntest mich brechen, fragt sie leise. Ich weiß, dass ich könnt. Interessante Theorie, sagt Mira. Willst du sie testen? Des Klassenzimmer word vollkommen still. Professor Core 14 dreht sich
Grok latched ein grolens geriush wie ein Lauwein. Du forderst mich heraus, ernsthaft. Du bist dergenide, der hergekommen ist und drohungen ausgesprochen hat, erwidert Mira. Ich stell dich nur auf die Probe. Das ist kein Bluff Mensch. Dan beweis ease, Kampfverena morgen, fairer Kampf, kein Hinterhalt, kein Haargriff, nur du und ich und was auch immer weren können haben. Sei verschränkt die Arm. Ich sei denn, du hast zu viel Angst, gegen jemanden zu kämpfen, der zurückschlagen könnt. O nein, nichts gan wieder, ich öffnet sofort einen Kanal zu was 12. Wir haben eine Situation. Lass mich raten, kam sen Stimme. Is jate des Mädchen. Woher wusstest du das? Is jatemer des Mädchen, was diesmal. Sei hat gerät einen Broxiener zum Zweikampf herausgefordert. Still Dan, natürlich hat sei das. Warum sollt sei auch die passenden Formulär ausfüllen? Ich kontaktiere die Arena. Grok blickt auf sei hinab. Du willst des wirklich tun. Du hast angefangen. Ich bind ease. Morgen Arena 3 Standard Kampfvergeln. Oder du entschuldigst dich jetzt davor, ein Idiot zu sein, und wir gehen zurück zur Anatomie. Grok nickt langsam. Morgen, Arena 3, ich werd versuchen dir nicht zu sehr weisutun. Wie Rücksichtvoll, sagt Mira trocken. Ich werd versuchen, dasselbe für dich zu tun. Kaum war weg out Zef herbe. Bist du wahnsinnig? Flüstert sei, Broxiener sind unglaublich stark. Ihr Panzerung macht sei fast unverwundbar, könnt dich ernsthaft verletzen. Wahrscheinlich stimmt Mira zu und nahm den Controller wieder auf, als sei nichts geschehen. Aber Tyrannen hören nur auf, wenn sich jemand gegen sei stellt. Wenn ich jetzt zurückweik, macht weiter, mit mir, mit dir, mit jedem, den einschüchtern zu können glaubt. Aber was wenn du verlierst? Mira lächelt, dan verliere ich. Aber wenigstens stehen stat zurückzuweichen, also wo wären wir, ich glaub bei der Effizienz deines Atmungssystems. Ein förmlich, vors Eugen Angenamin Herausforderung muss laut Ordnung durchgeführt werden, sofern nicht beide Partien absagen. Der Kampf wird für den folgenden Nachmittag angesetzt. Bis zum Abend kant ein jeder Student. Der Wettpool startet fast sofort, die Quoten standen stark zugunsten Groks, etwas 20 zu 1. Ich fand Mira und Jenem abend in der Bibliothek, wo sei Broxienische Physiologie und Kampftechniken recherchiert. Das sind Artikel und Videos, Bewegungsmuster analysiert, Schwachstellen ausgewertet. Du weißt, du musst es nicht tun, sagt ich und setzt mich. Beobachter Krell, mit einen heb ich nicht gerechnet. Die meisten Studenten vor einem Kampf verbringen die Nacht damit, sich zu motivieren oder zu panikieren. Du matchst Hausaufgaben. Wissen ist die beste Vorbereitung, sagt sei schlicht. Grok ist größer, stärker und besser gepanzert. Wenn ich so kämpf, wie is erwartet, verliere ich, also muss ich so kämpfen, wie is nicht erwartet. Sei dutet auf ein Video eines Broxianischen Camps. Sehen sei, wie sei ihr juicht verlegern, sei verlassen sich auf ihr Panzerung, also weichen sei kaum aus. Und ihr Gelink, wo die Platten aufeinander treffen, des sind beweglich, not wenn die stellen. Aber auch potenziell Schwachpunkt. Strategie of Schlusselungen, physiologisch analysen, historisch Kampfaufzeichnungen. Sei hat sich vorbereitet wie auf ein Militäroperation. Du nimmst das sehr ernst. Natürlich, Grok will beweisen, dass Menschen schwach sind. Wenn ich unvorbereitet reinge, unzerlegt word beweist genau das. Aber wenn ich vorbereitet reinge, wenn ich zeige, dass Intelligenz und Strategie roh Kraft schlagen können, dann ändere ich vielleicht ein paar Perspektiven. Sei schloss ein Dade. Außerdem mag ich Tyrannen wirklich nicht. Das ist mir aufgefallen. Sei lächelt, ich mach seit meinem sechsten Lebensjahr Kampfsport. Mein Großmutter bestand darauf. Sei sagt, man soll sich verteidigen können, ob man es gebraucht oder nicht. Dein Großmutter klingt wise. Sei war 14 flürsend und wunderbar zu gleichen Teilen. Miras Ausdruck word weich vor Erinnerung. Sei überlebt einen Krieg, zog drei Kinder allein groß und verjagt einmal einen Einbrecher mit nichts als einem Nudelhals und furchtloser what. Wenn sei sagt, lern kämpfen, dann lernt man kämpfen.
menschliche Familienstrukturen umfassen offenbar die Kampfesbildung von Junkeren als Standardpraxis. Erklärt Wiels. Am nächsten Nachmittag war Arena 3 über die Kapazität hinaus gefüllt. Studenten jeder Spezies drängten sich auf den Rengen. Sager Fakultätsmitglieder erskenen, wenngleich sie so täten, als ginge Sicherheitsaufsicht stat Unterhaltung. Thorn 9 leidet das Match. Grok betrat die Arena zweiest in leichter Rüstung und übertrieben Selbstsicher, winkt der Mensch zu als het skonjuenen. Dan kam Mira und der Jubelword lauter. Sie worked winzig neben ihm. Absolut winzig. Standardkampfprotokoll, Verles Thorn 9. Kein tödlichen Techniken, kein Schläge auf kritisch Organbereich, das Match left bis ein Kämpfer aufgibt oder nicht mehr weiter kann. Want sich Mira zu. Wünschst du dich zurückzuziehen? Nein, Sir. Sehr gut, Kämpfer auf ihre Positionen, beginnt. Grok stumt sofort los, Jenna y Mira vorhergesagt hat. Kam auf sei zu wie ein Frachttransporter, Riener schwungen Kraft. Mira wich nicht weit aus. Sei match Jared Jenug einen Schritt zur Seit, das sein Griff Dainbenjing, jing dan sofort tief und fecht jegen die Ruckseit sens Niedlings. Nicht Jenug einen umzuwerfen, aber Jenug sen Balance zu stören. Sei nutzt des Strachhelm, zwei schnell Schledge auf sein links Seitengelenk, wo die Platten aufeinander treffen. Nicht hart Jenug fuhr etchen Schatten, aber Jenug, das spuet. Dieses Muster wiederholt sich zwei Minuten lang. Grok Griff mit Jewaltigen Schledgen und die den Kampf sofort beendet hätten, während sie gelendet. Mira wichos lenkt traf präzis die Gelenk und Luken in seiner Panzerung. Sie versucht nicht, einen zu überwältigen. Sie versucht einen zu zermürben, zu frustrieren, einen zu fehlern zu treiben. Und es funktioniert. Grok mit Schwur, sen Bewegungen werden schlampiger. Halt still, brüllt Jenna y Drax tage zuver. Nein, rief Mira zurück und ich schwör, sei grinst. Stumt ernut, legt alles in einen einzigen doppelfestigen Schlag. Wenn landet, war das Match vorbei. Mira wartet bis zur letzten Sekund und ließ sich dann flach zu Boden fallen. Groks fest segelten über sei hinweg, sein schwung trug ein vorbei. Mira packt seinen Nurtel mit beiden Händen und verdreht ein, nutzt seinen eigenen schwung gegen ein. Zum zweiten Mal in einer Watch sah ich einen Studenten von der doppelten Größe Miras zu Boden crashen. Die Mensch tabt. Grok begann sich hot zu stemmen, doch Mira bewegt sich bereits. Sie kam hinter ein, legt den Arm seinen Hals, was ich später als, Ruquiatigen Wuegegriff kennenlernt, ein Aufgebgriff, der die Blutzufur zum Gehirn abschneidet, bleibenden Schaden. Gib auf, sagt sie ruhig. Grok weiet sich versucht, sich mit Kraft zu befreien, doch die Position war zu gut. Gib auf, wiederholt sie, sen Bewegungen werden schwächer als der Sauerstoffmangel wirkt. Gib auf! Schließlich Verzweifelt klopft dreimal mit der Hand auf den Boden. Das universell Zeichen der Aufgab. Mira ließ einen sofort los und trat zurück. Grok sagt Kuchen zusammen, Thorn 9 hab den Arm. Sidrin, Mira Kowalski. Die Arena explodiert. Studenten aus einem Dutzend Spezies skandierten Miras Namen. Ich sah Geld den Besitzer wechseln, als wetten beglichen werden. Und ich sah Grok sich langsam aufrichten, sein Ausdruck ein Mischung aus Demutigung und etwas anderem. Respekt. Mira ging zu ihm und streckt die Hand aus Jenna y bei Drax. Diesmal wird die Hand angenommen. Guter Kampf, sagt Grok rau. Guter Kampf, stimmt Mira zu. Du bist unglaublich stark, wäre einer dieser Treffer gelandet, wäre ich erledig gewesen. Aber sie landet nicht, weil du kluger warst. Blickt auf ihr verbundenen Hand. Ich heb dich unterschätzt, es tut mir leid. Entschuldigung angenommen, sie ließ sein Hand los. Willst du was aus der Kantin holen, ich verhunger. Und wir können über Kampftechniken reden, wenn du magst. Ich würde gern mehr über Broxianisch Kampfstil lernen. Einfach so, von Gegnern zu potenziellen Freunden in Wenigen setzen. Sie verlassen die Arena gemeinsam, redeten angeregt über Gelenkebel und Juichtsverteilung. Was 12 Erskien wieder in meiner Tour, das Wort zur Gewohnheit. Also, sagt in jenem nervtertend wissenden Ton. Why left Dimension Integration? Ich sah einen mit der Wahlen wuckt meiner Erschöpfung an.
Sei sind Tage Heirer. Tage. Und ich habe mehr Vorfelsbericht bearbeitet als sonst in einem Monat. Sei hat einen Studenten geofegt, word öffentlich von einem General gelobt und hat einen anderen im Kampf besiegt. In diesem Tempo letet, sei bis Semesteren die Gans Akademie. Wahrscheinlich stimmt was 12 fröhlich zu. Aber gib zu is war interessant. Vor den Menschen war dieser Ort vorhersehbar, sicher langweilig. Jetzt haben wir Spannung, Drama, Studentverskidner Spezies, die tatsächlich bedeutungsvoll miteinander umgehen, statt in ihren getrennten Gruppen zu bleiben. Dieses Menschenmädchen tut in nun Tagen mehr für die Interspezies, Zusammenarbeit als die Mason-Programm in Jahren. Hat nicht unrecht. In den Tagen nach beiden Vorfällen war mir etwas aufgefallen. Studenten, die normalerweise nie miteinander sprachen, bildeten Lerngruppen. Spezies, die traditionell für sich blieben, essen gemeinsam. Die Barren brachen auf, und mir stand im Zentrum, schafft is urgently. Sich mit jedem anzufreunden und zugleich jede Form von Ungerechtigkeit abzulehnen. Weißt du, was das Schlimmste ist, sagt ich. Is gibt noch zweiundzwanzig weiter Menschen in ihrer Cohort. Wenn die auch nur halb so disruptiv sind wie sie, brauch ich drei new Assistenten für den Papierkram. Was 12 lacht. Willkommen in der neuen Galaxie beobachter Krell, die Menschen sind heirer und nichts wird je wieder langweilig sein. En genomabend, während ich mein Bericht aktualisiert, erkannt ich etwas tiefgründiges. Ich hat dies Akademie jahrelang als bloßen Job gesehen, einen Ort, en dem Verskideen Spezies Grundfertigkeiten lernten, bever sei getrennter Weege Gingen. Aber mira und die anderen Menschen zeigten uns etwas anders. Das Verskideen Spezies nicht nur koexistieren, sondern wirklich in Verbindung treten können. Das stark viel Formen hat. Das Respekt durch Charakter verdient word, nicht durch Einschüchterung. Drei Wochen später besucht ich ein Zusammenkunft im Studentenforum. Es war miras Idee, ein Kulturaustausch, bei dem Studentessen, Musik und Geschichten von ihren Heimatwelten teilten. Die Wechsiener drax eingeschlossen, fuhitten traditionell Kampfdens vor. Die Jellen boten ein bioluminescent Lichtcho mit ihrer durchscheinenden Haut. Die Broxiener angefuhit von Grok, Sangen Volkslieder, die den ganzen Raum vibrieren ließen. Und die Menschen, mira bracht allen einen Tanz namens, Electric Slide, bei der absolut lächerlich außer. Aber irgendwie Studenten aus 17 Spezies in synchronisiertem Chaos in Bewegung bracht. Ich beobachtet vom Rand aus undokumentiert alls, wie es mein Pflicht war. Aber zum ersten Mal in meiner Laufbahn dokumentiert ich kein Problem. Ich dokumentiert etwas Wunderbares. Was 12 trat neben mich, einen Becher von dem in der Hand, was die Menschen Punch nannten. Hältst du die Menschen Integration immer noch für ein schlecht Idee? Fragt Ich sah mir lachen, als sei einem Oriener die Richteg Beinarbeit Biesebringen versucht, beid verlig unbekümmert darüber. Das sei von Welten Milliarden Kilometer voneinander entfernt kämen und nichts gemeinsam hatten außer dem Wunsch, einander zu verstehen. Frag mich am Ende des Semesters nochmal, sagt ich, wenn ich die gültigen Vorfelsbericht sollen berechnet habe. Aber ich lächelt dabei. Denn die Wahrheit war, die Menschen hatten sich nicht nur in die Akademie integriert. Sie hatten sie verwandelt, besser gemacht, verbendener lebendiger. Und wenn das bedeutet, dass ich ein paar zusätzlich Bericht bearbeiten musst, nun, wie erleicht war, das ein kleiner Preis dafür, zu des Anfangs von etwas wahrhaft außergewöhnlichem zu sein. Die Galaxie verändert sich. Die Menschen wären da. Und irgendwie, trotz allem Chaos und Papierkram und verlig erschöpfter Resignation, war ich froh darüber, auch wenn ich es was niemals zugeben würde. Am nächsten Nachmittag war Arena 3 über die Kapazität hinaus gefüllt. Student jetter Spezies drängten sich auf den Rengen. Sager Fakultätsmitglieder erskienen, wenngleich sei so täten, als ginge es Sicherheitsaufsicht stat Unterhaltung. Thorn 9 leidet das Match. Grok betrat die Arena zweiest in leichter Rüstung und übertrieben Selbstsicher, winkt der Mensch zu als het skonjuenen. Dan kam mira und der Jubelword lauter. Sei workt winzig neben einem. Absolut winzig. Standardkampfprotokoll, Verles Thorn 9. Kein tödlichen Techniken, kein Schledge auf kritisch Organbereich. Das Match left, bis ein Kämpfer aufgibt oder nicht mehr weiter kann. Want sich mira zu.
Wunst du dich zurückzuziehen. Nein, sir. Sayer gut, kämpfer auf ihre Positionen, beginnt. Grok stumt sofort los, Jenna y mira vorhergesagt hat. Kam auf sei zu y ein Frachttransporter, Riener schwung und Kraft. Mira wich nicht whiteos. Sei match Jerrig, Jennug einen Schritt zersate, das sein Griff Danebenging, Jingdan sofort Teif und Feg Jegen die Ruxate sens Nijlenks. Nicht Jennug ein Zuerfen aber Jennug sen Balance zu stören. Sei Nuts des Stracheln, zwei schnell Schledge auf sein Links Satengelenk, wo die Platten aufeinander treffen. Nicht hart Jennug fuhr etchen Schatten, aber Jennug, das spuet. Dieses Muster wiederholt sich zwei Minuten lang. Grok Griff mit Jualtigen Schledgen und die den Kampf sofort beendet hätten wären sei gelendet. Mira Wichos lenkt traf Presis die Gelenk und Luken in seiner Panzerung. Sei versucht nicht ein zu Überwältigen. Sei versucht ein zu zermüben, zu frustrieren, ein zu fehlern, zu treiben. Und es funktioniert. Grok atmit schwör, sen bewegungen werden schlampiger. Halt still, brülter, Jenna y Drax tage zuver. Nein, rief Mira zurück und ich schwör, sei grinst. Stumt ernut, legt alls in einen einzigen doppelfestigen Schlag. Wenn landit, war des Match vorbe. Mira wardit bis zur letzten Sekund und ließ sich dan Flatsch zu Boden fallen. Groks fest segelten über sei hinweg, sein schwung trug ein vorbe. Mira packt seinen Nurchel mit beiden Händen und verdraht ein, nutzt seinen eigenen schwung gegen ein. Zum zweiten Mal in einer Watch sah ich einen Studenten von der doppelten Größe Miras zu Boden crashen. Die Mensch tobt. Grok begann sich hochzustemmen, doch Mira bewegt sich bereits. Sei kam hinter ein, legt den Arm seinen Hals, was ich später als, Ruquiatigen Wuegegriff kennenlernt, ein Aufgebgriff, der die Blutzufuhr zum Gehirn abschneidet, bleibenden Schaden. Gib auf, sagt sei ruhig. Grok weiet sich versucht, sich mit Kraft zu befreien, doch die Position war zu gut. Gib auf, wiederholt sei, sen Bewegungen werden schwächer als der Sauerstoffmangel wirkt. Gib auf, schließlich Verzweifelt klopft Dremel mit der Hand auf den Boden. Das universell Zeichen der Aufgabe. Mira ließ ein sofort los und trat zurück. Grok sagt Kuchen zusammen, Thorn nein hab den Arm. Sidrin, Mira Kowalski. Die Arena explodiert. Student aus einem Dutzend Spezies skandierten Miras Namen. Ich sah Geld den Besitzer wetzeln als Wettenbeglichen werden. Und ich sah Grok sich langsam aufrichten, sein Ausdruck ein Mischung Demutigung und etwas anderem. Respekt. Mira ging zu einem und streckt die Hand aus Jenna y bei Drax. Diesmal word die Hand angenommen. Guter Kampf, sagt Grok rau. Guter Kampf, stimmt Mira zu. Du bist unglaublich stark, wäre einer dieser Treffer gelandet, wäre ich erledig gewesen. Aber sei landet nicht. Weil du kluger warst, blickt auf ihr verbundenen Hand. Ich heb dich unterschätzt, es tut mir leid. Entschuldigung angenommen, sei ließ sein Hand los. Willst du was aus der Kantin holen? Ich verhunger, und wir können über Kampftechniken reden, wenn du magst. Ich würde gern mehr über Broxianisch Kampfstil lernen. Einfach so, von Gegnern zu potenziellen Freunden in Wenigen setzen. Sei verlassen die Arena gemeinsam, redeten angeregt über Gelenkebel und Jewischsverteilung. Was 12 Erskien wieder in meiner Tour, das Wort zur Gewohnheit. Also, sagt in jenem Nervtertend wissenden Ton. Why left Dimension Integration? Ich sah ein mit der Wallen wucht meiner Erschöpfungen. Sei sind nun Tage heirer, nun Tage. Und ich heb mehr Vorfelsbericht berbetet als sonst in einem Monat. Sei hat einen Studenten gefegt, word öffentlich von einem General gelobt und hat einen anderen Kampf besiegt. In diesem Tempo letet sei bis Semesterend die ganz Akademie. Wahrscheinlich stimmt was 12 fröhlich zu. Aber gib zu is war interessant. Vor den Menschen war dieser Ort vorhersehbar, sicher langweilig. Jetzt haben wir Spannung, Drama, Studentverskidner Spezies, die tatsächlich bedeutungsvoll miteinander umgehen, statt in ihren getrennten Gruppen zu bleiben. Dieses Menschenmädchen tut in nun Tagen mehr für die Interspezies, Zusammenarbeit als die Mason-Programm in Jahren. Hat nicht unrecht. In den Tagen nach beiden Vorfällen war mir etwas aufgefallen. Studenten, die normalerweise nie miteinander sprechen, bildeten Lerngruppen.
Spezies, die traditionell für sich blieben Asen gemeinsam. Die Barrieren brachen auf, und mira stand im Zentrum, Schaft is urgendui. Sich mit jedem Anzafrunden und zugleich Jede Form von Ungerechtigkeit abzulehnen. Weißt du, was das Schlimmst ist, sagt ich. Es gibt noch zweiundzwanzig weiter Menschen in ihrer Cohort. Wenn die auch nur halb so disruptiv sind wie sie, brauch ich drei new Assistenten für den Papierkram. Was 12 latcht. Willkommen in der neuen Galaxie beobachter Krell, die Menschen sind heirer und nichts wird je wieder langweilig sein. En genomabend, während ich mein Bericht aktualisiert, erkannt ich etwas tiefgründiges. Ich hat dies Akademie jahrelang als bloßen Job gesehen, einen Ort, en dem Verskidin Spezies Grundfertigkeiten lernten, bever sei getrennter Weijingen. Aber mira und die anderen Menschen zeigten uns etwas anders. Das Verskidin Spezies nicht nur koexistieren, sondern wirklich in Verbindung treten können. Das Steck viel Formen hat. Das Respekt durch Charakter verdient Word, nicht durch Einschüchterung. Drei Wochen später besucht ich ein Zusammenkunft im Studentenforum. Es war miras Idee, ein Kulturaustausch, bei dem Studentessen, Musik und Geschichten von ihren Heimatwelten teilten. Die Wechsiener Drax eingeschlossen, fuhitten traditionell Kampfdens vor. Die Yellen boten ein bioluminescent Lichtcho mit ihrer durchscheinenden Haut. Die Broxiener, angefuhit von Grok, Sangen Volkslieder, die den ganzen Raum vibrieren ließen. Und die Menschen, mira bracht allen einen Tanz namens, Electric Slide, bei der absolut lächerlich außer. Aber irgendwie Student aus 17 Spezies in synchronisiertem Chaos in Bewegung bracht. Ich beobachtet vom Rand aus undokumentiert alls, wie es mein Pflicht war. Aber zum ersten Mal in meiner Laufbahn dokumentiert ich kein Problem. Ich dokumentiert etwas Wunderbares. Was 12 trat neben mich, einen Becher von dem in der Hand, was die Menschen Punch nannten. Hältst du die Menschen Integration immer noch für ein schlecht Idee? Fragt Ich sah mira lachen, als sei einem Oriener die Richtig Beinarbeit Biesebringen versucht, beid verlig unbekümmert darüber. Das sei von Welten Milliarden Kilometer voneinander entfernt kämen und nichts gemeinsam hatten außer dem Wunsch, einander zu verstehen. Frag mich am Ende des Semesters nochmal, sagt ich, wenn ich die gültigen Vorfelsbericht sollen berechnet heb. Aber ich lächelt dabei. Denn die Wahrheit war, die Menschen hatten sich nicht nur in die Akademie integriert. Sie hatten sie verwandelt, besser gemacht, verbendener lebendiger. Und wenn des bei Duty, dass ich ein paar zusätzlich Bericht bearbeiten musst, nun, wie erleicht war, des ein kleiner Preis dafür, zu des Anfangs von etwas wahrhaft außergewöhnlichem zu sein. Die Galaxie verändert sich. Die Menschen währende. Und irgendwie, trotz allem Chaos und Papierkram und verlig erschöpfter Resignation, war ich froh darüber, auch wenn ich es was niemals zugeben würde.